Good afternoon, parents, families, and guardians. Welcome to Universal Academy's Family Engagement broadcast titled WIDA and Upcoming Assessments. This is really important for all parents, guardians, families, and students to listen to this broadcast and ask questions if you have, so that we can be clear about WIDA expectations, assessments. It's going to be in our building. We will follow the CDC guidelines. We will follow the requirements, and we will make sure everyone's safety is our first priority. I'm going to start with my presentation. I have with me Ms. Haneen Mansoor Faqih, our assistant principal. And we both will be presenting. I will be presenting the part in English, and Ms. Faqih will translate for me. Thank you, Mrs. Faqih. No problem. Assalamu alaikum, Ms. Anjum, and assalamu alaikum all parents. Okay. So WIDA and upcoming assessments. I will touch base regarding the upcoming assessments, which will be starting in April. That is MSTEP, SAT, PSAT, ACT work keys. But the most important aspect that we need to discuss right now are the Veda assessments, which are for all ELL students, English learners, starting from grade kindergarten all the way to 12th grade. Veda is the test that all these students take, and they have to have shown the proficiency in English language. Once they cover the requirement and they show the proficiency level, they don't have to take this test anymore. But during the time when they are assigned for Veda testing, based on their English proficiency level and based on the results that they have shown from previous Veda assessments, they keep on taking this test unless they are proficient enough to take out of the group of students who are taking it. So it's not 100% all our students are taking Veda this year or have taken Veda previous years. It's only the ones who are assigned due to their proficiency level or due to their English language support. We are going to talk about what is Veda testing, what's the time and proficiency levels for Veda testing, test samples, what should you be doing as a parent and a guardian of our students, and then we will take your questions. Ms. Faqih. Yes, again, assalamu alaikum and أهلا وسهلا بكم في هذا الاجتماع. بهذا الاجتماع مس أنجم هتحكي لنا عن الامتحانات اللي جاية من هلأ للفصل الربيع. كل الامتحانات الأولاد حيكونوا مسؤولين عنها، مثل الويدا والبيسات والSAT والأمستب. ولكن في هذا الاجتماع حنركز أكثر على امتحان الويدا، لأنه هو اللي حيبدأ ابتداء من الأسبوع الجاي. يعني هو أول امتحان عنا إياه نحن في هذه المرحلة ابتداء من الأسبوع القادم. مس أنجم حتحكي لنا أكثر عن شو هو امتحان الويدا، مين بياخذ امتحان الويدا. مش كل تلاميذ Universal Academy بتمتحن الويدا، بس تلاميذ اللي هن الويدا هو اختبار قدرات التلاميذ في اللغة الإنجليزية. بس التلاميذ اللي المستوى الإنجليش تبعه أقل من المستوى اللي هن طالبينه بوزارة التربية لازم ياخد هذا الامتحان ويضل يمتحن فيه كل سنة ليوصل للمستوى المعين اللي احنا عم نطلع فيه، اللي هو الرقم 5 اللي هلا حتحكي عنه مس أنجم. بس يوصل على هذا المستوى ممكن يطلع من هذا البرنامج الويدا وما عادش يختبر فيه مرة تانية. كمان معلومات اوريدي خبروا الأهل والتلاميذ اللي هن مفروض يكونوا صاروا بيعرفوا مين اللي لازم ياخذ الويدا ومين لا. حنحكي نحن عن شو هو الاختبار، اوكي، وشو المستويات اللي لازم بيمرق فيها التلميذ ليقدر يطلع من هذا الاختبار. حنحكي كمان عن نماذج من الاختبار، كيف هو الاختبار عشان تعرفوا انتم كأهل شو هو الاختبار. والشغله الرابعه اللي نحكي عنها شو دوركم انتم كأهل
بهذا الاختبار. وآخر شيء بناخذ أسئلة، إذا في عندكم بعض الأسئلة كمان نحن مستعدين نجاوب عنها. نسنجم. Okay. So English language learners are students who are eligible to receive the support and services from us, from our paraprofessionals, from our teachers, ESL teachers, resource room teachers, and their language development, it's a process. It takes time. So we have students who are with us from last couple of years, 2-3 years. We have students who just joined us last year, and we work with them closely with the help of our paraprofessionals, ESL teachers, resource room teachers, to help them become proficient in English language. And like I said, it takes time. So Veda assessment tells us where they are at, what their proficiency level is, and how we can help them more. So it's really important for every student to take Veda testing every year until they show the proficiency, and then they can be out of this group of students who are taking it. الشروط المتعلقة بمتعلمي اللغة الإنجليزية. بنعرف إنه المتعلمين اللغة الإنجليزية هن طلاب مؤهلون لتلقي الدعم من المدرسة لتعليمهم اللغة الإنجليزية، ولنتأكد إنه مستواهم يرتفع يصير للمستوى المطلوب. في عنا نحن معلمين إضافيين مثل البارابروفيشنال، المساعدين في الصف، مساعدين الأساتذة في الصف. في عنا كمان معلمين للغة الإنجليزية كمان اللي هن بنسميهم ESL، كمان بيساعدوا طلابنا. في عنا كتير طلاب نحن بعضهم جايين من الدول العربية جديد، وبكون بحاجة شوي لتقوية اللغة الإنجليزية. هول الطلاب بياخدوا مساعدة من المعلمين الإضافيين مثل البارابروفيشنال والESL، ونحن بنشتغل معهم بأوروبا عشان نتأكد إنه يعلى المستوى للمستوى المطلوب. ولكن في شيء كثير مهم لازم تعرفوا إنه هذا المستوى يعني المستوى اللغة الإنجليزية بده وقت لا يرجع الولد. لازم نعطي الولد وقت لا يقدر نحن نتقوى، ولكن إن شاء الله نحن بنشتغل نحن وياه بأوروبا. سانجو. Thank you. So what is Veda Access for ELL 2.0? This is an English language proficiency assessment for all students starting from kindergarten through 12th grade. Every year, our students who are English language learners, they take this test. When I say English language learner, that doesn't mean that the student just come to this country and they don't know English. We have students who are here from last couple of years or many years, but they are still not showing proficiency. It might be the reason that students are not taking it seriously, and they are not showing the exact progress that they have shown in their academics. So we have to make sure that our students understand that they have to take this test seriously. When they are taking it, it's just not like check the boxes and get rid of the test and just go home. No, it depends on their proficiency level. So they have to show that they are being able to be proficient in English language, so that next year they don't have to take it. But for now, we have a large number of students who are taking Veda assessment this year. We monitor our students' English development, and we give them our resources, we give them our services according to their level of English. So all those students who are having ESL teachers helping them, or paraprofessionals helping them, or classroom teachers are showing differentiation for those students who need extra help, that tells you like all these students, they are in need of getting proficient in English language. And we have to have all of them work hard, show progress, so that we can improve our students' levels. اوكي. شو هو الاختبار لمتعلمي اللغة الإنجليزية؟ الاختبار هو تقييم لكفاءة الطالب باللغة الإنجليزية، ممكن من صف الروضة إلى الصف الثاني عشر. كل الأولاد اللي التقييم تبعهم بدل على أوطى المستوى من المستوى المطلوب، هن بيشتركوا بهذا البرنامج اللي هو الويدا تيستينج. and then بضلوا ياخذوا الامتحان، بياخذوا كل المساعدات في المدرسة وفي الصف اللي هي المساعدة المدرسة الإضافية والESL، وبضلوا ياخذوا هذا الاختبار ليوصل التقييم للمستوى المطلوب.
ومس أنجم حكت كمان على كلمة كتير، على شغلة كتير مهمة، إنه الطلاب المتعلمين اللغة الإنجليزية مش بس الطلاب اللي هلأ إجوا من دول الخارج. في عنا كتير تلاميذ بقلب المدرسة صار لهم سنة وسنتين وثلاثة معنا، ولكن المستوى اللغة الإنجليزية ليس في المستوى المطلوب، مشان هيك هن بعدهم بياخدوا امتحان الويدا. وشغله مهمه او سبب مهم انه ليش التلاميذ بعضهم بياخذوا ويدا، هن انه يمكن sometimes التلاميذ ما بتاخذ الامتحان بشكل جدي، بيصيروا بس بيكبسوا على الامتحان كرمال يخلصوا الامتحان بسرعه ويفلوا، ولكن هذا بيأثر على النتيجه وبخليهم يضلوا بقلب برنامج ويدا. بنطلب من الاهل ومن التلاميذ انه ياخذوا هالامتحان بطريقه جديه جدا ويقدروا يعملوا باقصى ما بيقدروا عشان نقدر نتاكد من المستوى والتقييم الصحيح لمستوى الطالب في اللغه الانجليزيه، عشان نقدر نعرف يعني شو المساعده اللي كل تلميذ بحاجه لها عشان نقدر نحن نعطيها. سنجم. Okay. The administration date for this school year are February 2nd till March 9th at our school inside the building. So we are going to make sure that everyone is who is eligible and who is taking Veda assessment will be coming to the building in small groups throughout the month of February and first week of March, and we will complete the Veda assessments. Language proficiency is the measure for all students who are in the process of language development to see their proficiency levels. And the next slide, I will explain the proficiency levels to you. اوكي، التواريخ اللي حيبدا فيها امتحان، بيبدا الامتحان من الاسبوع القادم في 12 شباط، في 2 شباط، يعني نهار الثلاثاء القادم بيبدا، وبيضل مستمر معنا ل9 آذار. اوكي، بكل مرحله في لها ايام معينه. من انجم حتحكي لنا عن البرنامج وكل صف باي يوم لازم يحضر الى المدرسه، ولكن شغله كثير مهمه نتذكر انه هذا الامتحان مش معمول اونلاين، لازم الاولاد يحضروا فيه على المدرسه ليختبروا في هذا الامتحان. مس انجم هلا حتحكي لنا عن المستويات المطلوبه لتقييميه لهذا الامتحان. So these are the 5 levels of Veda assessments. Our students will be taking 4 different tests, 2 tests each day. It's reading, listening, speaking, and writing. And all these 4 levels, all these 4 domains have 5 levels. So the students start from entering the level, the first level, basic English language learners level is the entering level where they have 0 English, they don't know a lot of stuff about English language, and then they develop their levels to the next one. Next level is beginner, then developing, expanding, and last one is bridging. Students have to come up to the expanding or bridging level to come out of the program. So they have to show the proficiency, they have to show the progress at level 4 or 5 in each domain: reading, writing, listening, and speaking. Then they will be able to come out of this program and they don't have to take Veda every year. So we need to make sure our students are showing the progress, showing the growth, taking this test seriously, and letting us know and the state know what their level is, so that we can determine either they need the services anymore, or if they need the services, what kind of services they need. According to these levels, we decide which ESL group the student will be going into, which paraprofessional group the student will be going into, what kind of resources we need to help out the student so that they can improve. Miss. اوكي، هذا الاختبار في قلبه 5 مستويات، في 4 امتحانات اللي هو الاولاد بياخذوها كل يوم، بياخذوا نوعين من الامتحان. النوع الاول هو قراءه، وفي سمع، وفي تكلم، وفي كتابه. اوكي، لازم بكل واحد من هول الامتحانات في له 5 مستويات. المستوى الاول هو المستوى المبتدئ، مستوى الدخول.
المستوى الثاني هو المستوى المبتدئ، مستوى الدخول بيرجع مستوى المبتدئ. المستوى الثالث هو مستوى التطور. المستوى الرابع هو التوسع، والمستوى الخامس هو التواصل. لازم الأولاد بكل واحد من الامتحانات من الأربع اختبارات يوصل للمستوى الرابع أو الخامس ليقدر يطلع من هذا البرنامج. يعني طالما هو الامتحان، طالما هو الولد عم بياخذ الامتحان ولسه في المستوى الأول ثاني أو ثالث أو حتى أمرار الرابع، ما بيقدر يطلع من هذا الامتحان، لازم يوصل للمستوى الخامس ليقدر يظهر من هذا الامتحان. Thank you, Ms. Faki. So this is one of the individual student report that the state sends a copy to the school, and they send a copy at home to home address of the student. And this shows you all those listening, speaking, reading, and writing. If you see the colors, this orange, blue, yellow, and green, these are all 4 domains. And then each one of the domain, it tells you what level each student is. So if these levels show 4.0 or more than 4.0 for each one of these 4 domains, the student can come out of the program. If it doesn't if it doesn't show level 4 in any one of the domains, student will have to take the test again next year. So every year in February and March, Veda Assessments is being conducted for all those students who are EL or English learners. And you can check your child's report. You can see where your child is at, what level they are at, and you can see the progress. One thing that I want to make sure that in our school, our students are not being able to come up to level 4 or 5 yet, but they show progress. And that tells us that the services that we are providing with the help of ESL teachers, with the help of paraprofessionals or teachers showing differentiation in class, it's working. If a student comes to this country with 0 English, and by the end of the year, they are at least being able to not come up the level of their own classmates, but they are up to this level that they show progress, that tells us that what we are doing in our school, the services that we are providing in our school, are helping the student in being successful. Some score reports, they provide the information on students' progress, just like I explained to you. And proficiency level scores are reported from 1 to 6, and that's what we were explaining to you. 6 is being the advanced one, right? After bridging and expanding, the last level is advanced level, where they don't need any kind of services. اوكي، نحن حنحكي هلا عن المستويات الاربعه. اذا بتطلعوا انتم على الصوره اللي محطوطه هون، في عندكم المستوى الزهري والاخضر والاصفر، هن الاربع امتحانات اللي بيمتحنوا فيهم الاولاد. والميل الثاني هي بيحكي عن المستوى الكفاءه اللي وصل الى التلميذ بعد ما ياخذ الامتحان. من الضروري انه الولد ياخذ من المستوى الرابع وما فوق بكل امتحان ليقدر يطلع من هذا البرنامج. ما في ياخذ 4 بامتحان واحد وبعدين يقول انه اوكي لازم نطلع، لازم يمتحن بالاربعه ويكون المستوى 4 أو 5 وما فوق كرمال يقدر يطلع من هذا البرنامج. وهذا البرنامج نعمله كل سنه، هذا الامتحان بياخذ الاولاد كل سنه في شهر شباط واذار. إذا الولد ما نجح في هذه السنة بيختبر مرة ثانية بكفاءة، يعني تقييم اللغة في السنة القادمة، وإذا نجح وطلع أكثر من 5 بيطلع من البرنامج وما عادش بياخده أبدا. ولكن كثير من المهم إنه نعرف نحن إنه في كثير من التلاميذ عم بياخدوه كل سنة، ولكن عم نقدر نشوف ارتفاع في المستوى، يعني التقدم في المستوى، والأولاد إنه عم بيتقدموا كل سنة عن سنة، وهذا الشيء كتير منيح. ونحن بينهم إنه نشوف التقدم الأولاد، والنتائج اللي نحن بنشوفها هي بتساعدنا على تحديد البرامج اللي الولد بحاجة لها نقدر نحن نساعده. Okay. What do our teachers do during the assessments and before assessments? They look at what the students have done best, and they can use the strengths of those students to help the students learn.
We also think that how to support our students with the help of our paraprofessionals, our ESL teachers, resource room teachers, and the classroom teachers do differentiation in class so that they can help these students more. مثل ما حكينا هلا انه نحن بننظر للنتائج اللي بتطلع من هذا الامتحان لنعرف شو هن المساعدات للطفل بحاجه لها ليتعلم لتقدم المستوى. كثير بهمنا انه الولد ياخذ الامتحان بجد لنقدر نحن نعرف exactly شو اللي لازم نعمله لنساعد المستوى، مساعده الطفل للتعلم في اللغه الانجليزيه. بنحط خطه معينه، بنقرر اساتذه اضافيين لنقدر نرفع المستوى. Okay, so these are our plans for Veda assessments to be conducted in school. This year, as you all know, due to the pandemic, we are still on virtual learning. All the students are learning from home, but for Veda assessment, they have to come to the building. It has to be done in front of the teacher in a standardized environment. The computerized test will be done on students' own Chromebooks. And our plans are that we are going to start from February 2nd, which is when the window starts for Veda testing. And we will start with the first group of students, which will be kindergarten and first grade. Every group of students will be coming into the building for 2 consecutive days. First day, they will take 2 domains, reading and listening. And then the next day, they will do the next 2 domains, speaking and writing. All students will bring their own Chromebooks, chargers, headphones. It's really important for everyone to bring all these things with them because of the sanitization and for the keeping the environment safe. We don't want anyone to share anything. So that's why all the students will be bringing it in. If a student doesn't have a headphone, we didn't provide the headphone to that person, we will provide it in school. Those students who did not take Chromebook from us, and they are using their own devices at home, they can come in, let us know, and we will provide them with a Chromebook. Student will complete, like I said, 2 domains per day, and they will be coming for 2 days. If a student arrives earlier than the designated time, the time will be 7:55 to report to the main entrance. They will remain in the car with their parent, or they will remain outside. We will start bringing in the students, excuse me, one at a time, after checking their temperature, after following up with all the safety guidelines, and we will explain you in detail. Ms. Fakir. Yes. Okay. So حنحكيكم هلا عن البرنامج او التفاصيل اللي نحن حنتبعها لنقدر نعمل الامتحان. مثل ما حكينا باول، الامتحان حيبدا نهار الثلاثاء في 2 الشهر، في 2 شباط بيبدا الامتحان. اول تلاميذ واول صفوف حيبدا الامتحان هو صف الروضه وصف تلاميذ صف الروضه وتلاميذ الصف الاول، بيجوا في 2 و3 الشهر. كل يوم كل صف بيجي يومين. اليوم الاول بيمتحنوا في القراءه والسمع، وثاني يوم بيمتحنوا شفهي وكتابه. هلا الاولاد لازم يجوا على المدرسه ليمتحنوا، ما فينا نمتحنهم هن بالبيت. كل ولد بيجي على المدرسه لازم يجيب معه الحاسوب اللي نحن عطيناه اياه، والشاحن، وكمان السماعات اللي عطيناهم اياهم. الحاسوب والشاحن والسماعات لازم يجوا كل يوم مع الولد على المدرسه عشان يقدر يعمل الاختبار. وهذا اللي سبب نتاكد انه كل التلاميذ يضلون يعني لأمان التلاميذ بالنسبة لموضوع كورونا، ما نتأكد إنه ما حدا يدقر الحاسوب تبع الثاني. مشان هيك لازم الولد يجيب الحاسوب والشاحن والهيدفونز معه. again كل يوم نحن نشارك معكم البرنامج، أي صف بيجي أي نهار، بس حنبدأ مع صف الروضة وصف الأول. بيجوا أول يومين في 2 و3 الشهر. كل يوم بيمتحنوا امتحانين، ولازم يوصلوا التلاميذ على المدرسة الساعة 7:55 على الباب الرئيسي، مش الباركينج لات، الباب الرئيسي تبع المبنى. بيوصلوا وبنفوتوا نحن واحد وبس بعد ما ناخذ الحرارة ونتأكد إنه كل شيء تمام
منفوتهم واحد واحد ناخدهم على الصف. التلاميذ اللي بيوصلوا أبكر من الساعة 7:55 بضلوا ناطرين في السيارة ليصير الوقت. بنتمنى من كل الأهل يوصلوا على المدرسة في الوقت المحدد. Okay, students are expected to come to the school building by 7:55 or by 8 o'clock. They will be lining up outside the main entrance. We have marked the sidewalk with the blue tape so that the students keep distance from each other. If you want your child to stay in the car while we are checking them in one at a time, you are more than welcome to do so. Cars can park on the driveway, and we will let one student come in at a time. There are, like I explained it to you before, there is a big number of students from each grade level who are testing. So that's why we are going to keep the number low who are coming into the building. There are not going to be more than 45 students per day in the building, and they will be separated from each other throughout the day. The test will start around 8:30, and it's not going to be too long. Approximately 40 to 45 minutes takes a student to complete one domain. So we gave the students almost 2 hours to complete the test, and it's more than enough time. But those 2 hours, when they come in, they will stay in their own classroom. They will remain in the same room. They will come in from the main entrance one at a time. No student will be admitted inside the building before 8 a.m. The staff who is assigned at the door will be checking their temperature, bringing them in. Student will be holding bags with their Chromebooks, with their headphones, with their chargers. We escort them to the classroom, and just like outside the building, they are standing 6 feet apart from each other with the help of those blue tapes. We will do the same thing inside the building. All our hallways have the same blue spots. Students will come in standing on their spot one at a time, and they will wait for the next person to move in, and then they will go to their room. Main entrance have the temperature checking machines. Student will be lined up outside, and our admins will be sending the student to the classrooms one at a time. اوكي مثل ما حكينا الاولاد لازم يوصلوا على المدرسه الساعه 7:55 او الساعه 8 في حد اقصى. بفوتوا الامتحان بيبدا الساعه 8:30. من الساعه 8 للساعه 8:30 حنفوت التلاميذ واحد واحد. وقت يوصلوا لبرا في علامات زرقاء على الارض. لازم كل ولد يقف على علامه عشان نخلي الاولاد بعاد عن بعض عشان كورونا. بفوتوا بعد ما ياخذوا الحراره. بنفوت التلاميذ على المدرسه ابتداء من الساعه 8. ما في ولا ولد حيفوت على المبنى قبل الساعه 8. بفوتوا على المبنى كمان واحد واحد، وكمان في علامات زرقاء بقلب البنايه عشان كل ولد يقف على وحده. والاداريين اللي موجودين بقلب المدرسه هن حيساعدوا الاولاد ليفوتوا على الصف. والامتحان هو تقريبا بياخذ وقت. كل امتحان هو بالنهار بيعمل امتحانين، كل امتحان بياخذ تقريبا 45 دقيقه، ولكن نحن اعطينا الاولاد الوقت الكافي. حنعطيهم ساعه من الوقت ليمتحنوا كل امتحان. تقريبا الولد بضل بالمدرسه للساعه 10:30، بياخذ ساعتين ليخلص الامتحانين. هذا وقت كافي ليقدر يخلص الامتحانين اللي هو مفروض يعملهم في هذا النهار. واخر شيء كمان بيظهروا من المدرسه. اخر شيء حتحكي معنا مس انجل. Okay, students are expected to enter the building one by one, keeping the social distance while they are entering. And like I explained, we have placed the marks outside the building, inside the building, everywhere with the mark tape. And those designated spots are the ones where students will be standing. They cannot run in the hallway. They cannot walk freely in the hallway. They have to stand on the spots, and admins will be assigned in all areas of the school, and they will be telling the students where to go and where to move to. Students will not be allowed to use the restrooms or water fountains. When they come into the building, they go straight to the classroom, where under their desk, we are going to place water bottles for them if they need to drink. And the use of restroom will be minimized to emergency situations only.
If a student needs to go, their classroom teacher, who will be already inside the room, will call the main office. We will send one of the maintenance staff, or we will send one of us admins to go and escort the student to the bathroom, and let them use it, and then take them back to the classroom. The teachers will not come in and out of the classroom. Students will not come in and out of the classroom. No food or drink will be allowed inside the testing rooms or inside the building. So students are asked to have breakfast at home. Parents, please make sure you do that. Have your child eat or drink anything that they need at home or in their car. When they come into the building, they don't have to bring anything else. We will provide everything. They just need to bring their Chromebooks if they have it. If they don't have the Chromebooks from school, we will provide it to them. Ms. Faki. اوكي سو مثل ما حكينا الاولاد بيكونوا منتظرين برا على علامات الخطا، وبس يدخلوا على المبنى كمان لازم يفوتوا واحد واحد ويوقفوا على العلامات الزرقاء اللي على الارض، والاداريين يفوتون على الصف بعد ما نتاكد من الحراره ومن سلامه الطلاب. لازم نتاكد انه كل طالب يتذكر يجيب معه الحاسوب والشاحن وكمان السماعات، لانه ما فينا نحن نعطي الاولاد الحاسوب كرمال نتاكد على سلامه التلاميذ. ولكن الاولاد اللي ما اخذوا الحاسوب من عنا من المدرسه وكانوا عم يستعملوا الحاسوب الخاص فيهم، ممكن يجوا على المدرسه ويقولوا لنا انه احنا بنعطيهم حاسوب من المدرسه. بس يوصل التلاميذ على المدرسه ما فيهم يستخدموا الحمامات ولا يشربوا المي من الحنفيات الموجودة بالمدرسة. استخدام الحمام كتير حيكون بس للضرورة القصوى لنخفف يعني السيفتي للأولاد، وما فيهم لا ياكلوا ولا يشربوا بالمدرسة في خلال الامتحان. بنحط لهم نحن أنينة مي تحت الديسك، إذا بدهم يشربوا في أنينة مخصصة لهم، ما فيهم يطلعوا يشربوا من الحنفية من برا. وبس يعني كل هول الإجراءات لسلامة الطلاب، إن شاء الله إنه ما حدا يتأثر بأي جرثومة أو أي أمراض إن شاء الله. سأنجم. Okay, students who are testing in the school will be marked present for the rest of the day, for the whole day. So the main office will take care of their attendance. We will provide them with the water bottles under their desk. We already placed them night before so that no one has to touch anything. And all students and staff are required to wear masks all the time. No one can take off masks for any reason. Teachers, admins, all of us, we will also have extra layer of shield, the face shields that we will be wearing, and gloves, so that we can keep ourselves safe and the students safe. So make sure, no matter what age group your child is, starting from kindergarten to 12th grade, all students are required to wear masks throughout the time when they are in school. اوكي سو بنتاكد انه الاولاد حاضرين بايام الامتحان. بليز ميك شور انه ما يغيبوا الاولاد في هول الايام، لانه كثير مهم يكونوا موجودين. اجان نحن نحط حد كل ديسك او حد كل طالب انينه مي اذا في حال التلميذ بده يشرب مي. كل الطلاب والموظفين والاساتذه والاداريين الموجودين بالمدرسه في هول الايام مجبورين يلبسوا الماسك. ممنوع حدا يكون بالمدرسه مش لابس الماسك كل الوقت. ممنوع حدا يشيلها لسلامه الاخرين وسلامه الطلاب. بالاضافه كل الطاقم الاداري والتعليمي اللي حيكون موجود بالمدرسه بالاضافه الى الماسك حيكونوا لابسين كمان غطاء تاني على الوجه to make sure انه لسلامه الطلاب. والطلاب كمان على الطاولات عندهم كمان شيلد قدامهم ليسكر عليهم ما يكون في شيء يأثر عليهم بنفس الوقت. Thank you. Like I explained before, there are not more than 45 students per day when they are testing inside the building. And the teachers and proctors, they will have wipes and hand sanitizer inside the classrooms on a table. Whoever needs that, any one of the students, they can use those any time. There will be only 10 minutes break between two domains,
and the students will be asked to stay on their seats. They can have some drink some water, or if they need to go to the restroom, that will be taken care of one at a time. Once all students leave, then we will sanitize the rooms. So we want to make sure that the testing starts on time, which I explained it to you, by 8:30. And if they complete those 2 domains, which they have to do one day, they should be done in about 1.5 hours. We are giving them 2 hours. By 10:30, everyone should be done, but they will remain wherever they are sitting down. They will remain on their seats. Once it's time to have them leave, again, just like they came in the morning, we will do the same thing. One at a time will be asked to leave, go outside the building, and we will stand with them. Once the parents are there outside to pick them up, they will be picked up. If a parent is late or not being able to come, we will call from the main office. We will escort the students back to the gym, where they will be sitting down on the bleachers 6 feet apart from each other until someone comes to pick them up. No parents are allowed to come inside the building. Only the students will be here. And the staff. The staff will be coming from the parking lot door. So none of the parent and none of the student are allowed to use the parking lot door. All the students will be using only the main entrance door, where we will be checking their temperature and bringing them in. All staff will be coming from the parking lot door, where there will be thermometer provided, and the staff will be completing their building screening form, checking their temperature, and taking care of themselves. So there is no interaction between the students and the staff when they are coming into the building. اوكي، مثل ما حكينا قبل انه كل امتحان هو تقريبا بيستمر ل 45 دقيقة، ولكن نحن اعطيناهم وقت اضافي ليقدر الولد يعمل امتحان بشكل جيد وشكل جدي. كل الاولاد لازم يكونوا خلصوا الامتحان الساعة 10:30. بنطلب من كل الاهالي بليز ما حدا يتاخر ويجوا ياخذوا اولادهم على الوقت، عشان كثير ضروري انه الاولاد يغادروا المدرسة دغري بعد الامتحان. كمان في الصف موجود في الصف وايبس للتعقيم وأناني تعقيم كمان، يعني مسحوق للتعقيم الإيدين. بنتأكد إنه كل الأولاد دائما يعني إيديهم نضاف، والأساتذة وكل الإداريين الموجودين دائما في تعقيم، نتأكد لسلامة كل الموجودين بالمدرسة. بين الامتحانين في 10 دقائق اللي هن راحة بين الامتحانين، ولكن الولد ممنوع يقوم من المقعد تبعه، بضل قاعد في الصف. إذا بده يشرب مي ممكن يشرب مي، أو إذا في حالة ضرورية يستخدم الحمام ممكن يطلع على الحمام بصحبة الإداريين. كمان في آخر النهار وقت يفلوا كل التلاميذ، كل ولد بيغادر الصف لحاله، يعني بنطلعهم واحد واحد، بيكونوا الأهل موجودين برا. بليز نتذكر إنه الأهل بس موجودين في المدخل الأمامي للمدرسة. الباركينج لوت هو بس للأساتذة والموظفين المدرسة. سو بليز ما بدنا حدا من الأهل يكون موجود على باب الباركينج لوت، نخلي يعني بس فرق بين الأساتذة والتلاميذ عشان ما يكون في عنا ازدحام في محل واحد. توصلوا التلاميذ وتاخذوا التلاميذ للمدرسة، بليز استخدام الباب الرئيسي اللي هو حد المين اوفيس الباب، كرمال نتأكد انه تاخذوا كل الاولاد من هناك. نترجى من كل الاهل يكونوا موجودين الساعة 10:30 على الوقت لياخذوا الاولاد. ففي حالة ضرورة صار شيء وفي تأخر، الاولاد بيكونوا موجودين بالجيم، بنقعدهم متفرقين عن بعض عشان سلامة التلاميذ. نحن من المين اوفيس بنتلفن للاهل ليرجعوا ياخذوا الاولاد، ولكن نترجى انه بليز ما حدا يتاخر، تيجوا تاخذوا الاولاد on time. Okay, this is the schedule, but before I show you the schedule, I just want to stress upon one thing. Students are coming to the building to take 2 domains per day. It's not going to take more than 2. The most they need to be here are 3 hours. If they eat breakfast at home, if they have taken care of everything at home, they don't need anything else except the water, which we will be providing it to them. And when they are in here, parents, please make sure you explain to your student that they have to follow our directions for the sake of everyone's safety. We don't want anyone to walk around, run around, and don't listen to the teachers or not wear the mask. We want to take the testing
seriously. We want to make sure that the testing is done in a standardized way and there are no interruptions. So not, any kind of discipline issues, any kind of distraction issues will be taken really seriously, and we will take the measures. So make sure you let your students know it's serious. They have to come in, do their best, take the test seriously, and try to be proficient in ELA, English language, so that they don't have to take it next year. But this year, since this is a requirement, we all have to comply with that. We need to make sure that we take our students' safety first. And that's why we are taking all these measures, and we want everyone to comply with everything that we are explaining to you. Ms. Faki. يس سو قبل ما تحكي مس انجم عن البرنامج واي ايام والتفاصيل الثانيه، بدنا نذكر انه ممنوع الاكل والشرب بالمدرسه الا يعني القنينه اللي نحن بنعطيهم اياه. سو اذا الاولاد يعني اكلوا في المنزل قبل ما يجوا على البيت، بدنا نتاكد انه بليز تو ميك شور انه الاولاد يلتزموا بكل الارشادات اللي المعلمين والاداريين حيعطيهم اياها، لانه اولا لسلامه الجميع هاي شغله كثير مهمه. بنتاكد انه الكل ما حدا يعني لسلامه الجميع، وكمان بالنهايه للامتحان نتاكد ان الاولاد عم ياخذوا الامتحان بطريقه جديه، لانه هيدي شغله كثير مهمه بتحدد المستوى التلميذ وبتحدد كل البرنامج اللي بدنا نعطيه لكل ولد. سو بليز احكوا مع الاولاد، احكوا مع التلاميذ، تاكدوا انه بس يجوا على المدرسه نتبع الارشادات، ما بدنا اولاد عم تركض هون وهون. بيجي بيوصلوا بطريقه واحد بفوتوا بالصف، بضلهم بالصف ليصير وقت الخروج من المدرسه، وبعدين بيتركوا المدرسه بانتظام وبيوصلوا على المنزل. ان شاء الله الجميع بضل سليم وبيخلص الامتحانات بطريقه معينه. Okay, so this is the schedule. As you can see, we will start from Tuesday, February 2nd. That will be our kindergarten students will be taking listening and reading on Tuesday, February 2nd. And then on Wednesday, they will be taking writing and speaking on Wednesday, February 3rd. Our first graders, along with the kindergartners, they will be coming on Tuesday and Thursday and Wednesday next week. They will be taking listening and reading on February 2nd, and writing and speaking on February 3rd. And then it goes on to the next one. Next grade level is grade 2 and 3. They both are coming on different days. So grade 2nd is coming on February 4th, on Thursday next week. And they will again come on Friday, February 5th. That's only grade 2nd. So next week, we are testing 4 days and 3 grades. Kindergarten, first grade will be coming on Tuesday and Wednesday, and second graders are coming on Thursday and Friday. The week after that, on Monday and Tuesday, we have 3rd grade. And then Thursday and Friday, we have 4th grade. And as you can see, we are taking small groups at a time. We will let you know if we need to have makeup tests for any reason, if a student didn't come or if a student was not being able to finish the testing, but we will follow this schedule, making sure everyone takes the test. And then later on, after March 9, we will take care of any makeup tests or any student who missed. So make sure that your child is rested, have taken their breakfast, and they are ready when they come to school for their testing days. And like I said, only 2 days per grade level. It's not a big deal. 2 days, 2 to 3 hours per day. They will come to school and they will take the test. It goes on, the schedule goes on. Grade 5 will be coming on February 16 and 17. Grade 6 will be coming on February 18 and 19. And we go all the way to March 9. And you can see grade 12 is coming on March 8 and 9 to take the test. So this schedule, along with all the guidelines that we just shared with you in detail, are already shared with all parents. We will send it back again through Remind, through Class Dojo, so that you all are aware of. And the teachers of your students are also sending this schedule and the guidelines to every student who is testing through their email, through their Remind messages, so that the parents are aware. Teachers will also remind the students a day before.
And like I explained it to you before, if a student is coming in for the testing in the morning for 2 hours, when they go home, they don't have to carry on for the rest of the day. We will excuse them, but we will mark them present. So they can rest, they can practice Veda assessments, but they don't have to do their live sessions or classwork or homework. Ms. Faki? اوكي، مثل ما تفضلت مس انجم، هذا البرنامج اللي فرجتكم اياه هو برنامج المحدد، الايام المحدده اللي الاولاد بدهم يجوا فيها على المدرسه. مثل ما حكينا حنبدا في صف الاول وصف الروضه. صف الروضه والصف الاول حيجوا نهار الثلاثاء في 2 شباط، حيعملوا امتحان القراءه والسمع، وبيجوا في النهار التالي اللي هو 3 شباط بيعملوا امتحان التكلم والكتابه. اوكي، سو كل صف بده يجي يومين متتاليين ورا بعض ليخلص الاربع امتحانات. هيدي شغله كثير مهمه نتذكرها كلنا. ومن بعدها بيصيروا بيجوا واحد ورا واحد. سو الصف الثاني بيجي على ب4 و5 الشهر، والصف الثالث بيجي ب8 و9، وهكذا الى اخر صف اللي هو صف 12 اللي بيوصل بيكون ب8 و9 اذان ان شاء الله. ولكن نفس الامتحانات حتنعمل في اليومين. سو اول يوم بيجوا الطلاب يعملوا القراءه والسمع، ثاني يوم بيجوا في طلاب يعملوا الكتابه والتكلم والتحدث محادثه. كثير مهم انه نتبع هذه الايام، نجرب ما نغيب بهذه الايام. يجوا يكونوا الاولاد جاهزين، يعني نايمين منيح في اليوم في الليله اللي قبل، يكونوا نايمين مرتاحين، اكلوا قبل ما يجوا على المدرسه ليكونوا واعيين ومتحضرين ليوصلوا على المدرسه ويعملوا الامتحان بشكل جيد. كل هالمعلومات اوريدي انبعثت للاهل عبر الريمايند وكلاس دوجو، بس ولكن مس انجم حترجع تبعتها مره ثانيه نتاكد انها توصل للكل. كمان اساتذه التلاميذ بعثت كل هالانفورميشن على البريد الالكتروني للاولاد، وصل لهم البرنامج وكل الاجراءات اللي تحدثنا عنها، وحيرجعوا يذكروا المعلمين الاولاد في النهار قبل الامتحان انه بكره امتحانهم، لنتاكد انه كل الاولاد متذكرين يجوا بهذا النهار في الوقت المحدد، ونجرب على قد ما فينا نقلل الغياب عشان نقدر نخلص الامتحان، ما نرجع نعرض اولاد ليرجعوا يجوا مره ثانيه على المدرسه. Okay, so there are some test samples which are available on this website. I will also share this PowerPoint with all the parents so that you can have your child practice, and their teachers are also sharing these practice tests, some sample tests with the students so they can get familiar with what kind of assessment they are going to take. Everything is on computer, like I said, but there are some samples available online through Michigan Department of Education, and the parents and students have access to it. You can open it up and see what kind of questions will be there. هذا البرنامج في منه نموذج من الاختبار يقدروا الاولاد يجربوا، يعني يختبروا قبل نهار الاختبار، بس يعني لا يقدروا يعني مثل تدريب. هذا البريد الالكتروني حتبعته مس انجم على الريمايند وعلى الكلاس دوجو وعلى كل البرامج عشان يقدروا يوصلكم. وكمان الاساتذه عم تشتغل مع الاولاد في الصفوف للتدريب لهذا الامتحان، لنحضر الاولاد للامتحان. سو هذا البريد حيوصلكم، هذا البرنامج حيوصلكم عبر يعني البريد الالكتروني او الريمايند لتقدروا تشتغلوا مع الاولاد قبل نهار الامتحان. Okay, what should you do as parents? There are some suggestions, some considerations that we want you to take into consideration. Try not to worry your child. Let them learn, because they are learning English, but it takes time. We just have to make sure that we tell the student to be serious enough when they are taking the test, and don't just take it for granted, because some of our students are just brushing it off and checking the boxes and not taking it seriously, and they are taking it every year because it's a requirement from the state. So if your child knows English and they can do better, they should try their best so that they don't have to take it another year. You can ask your child's teacher what language support does she provide or he provides to your child.
You can also check their Power School grades. You can also check their the paraprofessionals who are assigned to them, so that you know how much support we are providing to your child. What would you like to know about how my child uses language at home? So, and what score does my child needs to exit the program? We already explained it to you what score they need. Like I explained, 4.0 or higher, they need to have the level 4.0 level to come out of all the domains, and then they can show the proficiency. And continue to support your child at home. Read to your child, and ask questions about schoolwork. Talk to your child about topics that are fun and interesting. We have different resources online available for you guys. IXL, RAS Kids for elementary students, and IXL for all students throughout the school. That's the best resource which the students can use to improve their language skills. Also, their next slide I will share with you. There are some websites where they have plenty of different kind of material which you can use at home with your child to improve their English language. Ms. Faki. اوكي سو مس اللي كنا عم نحكي عنه انه ما بدنا اياكم تقلقوا بالنسبه للامتحان. كلنا نحن عم نجرب نفسره انه قديش اهميه الامتحان، ولكن نحن بنعرف انه تعلم اللغه الانجليزيه بده ياخذ وقت. يعني ما بدنا نخوف التلميذ من الامتحان، ولكن بدنا التلميذ يعرف انه يقدر يعطينا المجهود الكافي او المجهود الاقصى هو عم يعمل امتحان، ما بس يعني يكبس عشان يخلص الامتحان. فهذه شغله مهمه، ولكن ان شاء الله لا تقلقوا، يعني ما تقلقوا الا ما التلميذ ان شاء الله يكون في يعني تقدم ملموس باللغه الانجليزيه. ممكن تسال معلم طفلك او تسالنا نحن كاداريين شو المساعده اللي نحن بنعطيها للاولاد، مين من التلاميذ او الاساتذه الاضافيين اللي بيشتغلوا مع اولادكم. ممكن تسالوا اي سؤال بالنسبه لهذا البرنامج في حال ما عرفتوا، او في حال كنتوا بدكم تعرفوا اي مستوى هو طفلكم فيه هلا، واي مستوى لازم ياخذ عشان يقدر يطلع من هذا البرنامج. اي سؤال ممكن بدكم اياه لهذا البرنامج لا ويدا ممكن تسالوا يا معلم ولدكم يا نحن نقدر ان شاء الله نساعدكم فيه. اهم شيء انه تضلكم انتم مع اطفالكم في البيت، تشجيع الاطفال على القراءه المستمره، لانه القراءه بتساعدهم كثير لترفيع المستوى في اللغه الانجليزيه. القراءه دائما قراءه كتب باللغه الانجليزيه، حتى لو المستوى شوي اقل اتس اوكي، بس نتعلموا مفردات جديده. دائما ضلنا ورا الاولاد نتاكد انه يعملوا الفروض المدرسيه في البيت، لانه كمان هذا يعني الفروض هي بتساعدهم على اعاده التعلم، مما يساعد الاطفال على ارتفاع مستوى اللغه الانجليزيه. And these are the phrases. You can either copy and paste it in Google search, and you should be able to see these websites, or you can click on the link and you should be able to use these resources. These are all free of charge. You can have your student learn English language pretty easily if you use any of these resources. That will be really helpful for your child to study at home. Ms. Faki? يس كان في سؤال بيحكوا عن التلاميذ المولودين في أمريكا وليش بياخدوا هالامتحان. الامتحان مش بس للتلاميذ المولودين برات أمريكا أو مولودين في بلاد أخرى، هو حسب المستوى التلميذ في اللغة الإنجليزية. حسب إمتى شو المستوى بالإنجليش، إذا المستوى متدني لازم يعمل امتحان، مش مهم وين خلقانين. هيدول البرامج هن اللي مس أنجم حتشاركهم معهم، ممكن يقروا أو يشتغلوا فيهم الأولاد أكثر، اللي كمان مساعدتهم لترفيع أو تعلية مستوى اللغة الإنجليزية. سنجم. Okay, thank you so much. Before we conclude and answer your questions, I just want to say one more thing, that we are here to support you. We are here to help your child be successful, and we are doing our best, even in these unprecedented times.
with our phone calls, with our follow-ups, with our emails, messages, remind you. You have seen and you know how pushy we are. I shouldn't use this word, but we push our students to do their best a lot. We have admins calling home every single day for attendance, every other day for their grades. Every at-risk student has been assigned to one of the admin who follows up with the student continuously every single week, following up with their grades, following up with their attendance, following up with any issues, any concerns they have. We know it's really hard to be online throughout the day, following up with the live sessions and following up with the homeworks and assignments, but we all are in together and we need to survive and we need to be successful, and our students have to be successful. No matter what, we know that UA is strong, and all our community, students, parents are strong people and strong community. We can do it. We can have our students be successful. We all need your help. We all need your support. So we all are in together, and we want to make sure that we all work together to make our students successful. Ms. Anjum, sorry to cut you off. There was a question about uniform. Students do not need to wear uniform to come to school. No, they don't. They just need to wear comfortable clothes. Just make sure you follow the school policy that we have regarding the clothing. So no ripped jeans. No, it's winter, so everyone will be pretty much tucked in. No slippers. Stuff. Yes, but no hats. No flashy clothes or anything. Just read through our guideline regarding the kind of clothing which is allowed, and we will be able to manage it. We don't have to have anyone coming to uniform. Okay, also I just want to repeat that if you do not have a Chromebook from school, if you have your own Chromebook at home or your own computer, please bring your child. We will provide them with a Chromebook. Okay, yes. There was another question about that. إذا ما أخذتوا حاسوب من المدرسة في أول السنة, it's okay. جيبوا الأولاد على المدرسة نحن بنعطيهم حاسوب. Also another question quickly about the results. So we already informed all the students that need to take the test. If you didn't hear anything, it might not. That means your child do not need to take the test, but you can always call the school and we can let you know if the students need to take WIDA or not. But once the student is done with the WIDA, I think probably by the summer or next year, we will let you know what was the grade or the level that the students took, and you will be able to know the level. Yes, and students who are not taking Veda assessments, they will remain in their live sessions, in their regular sessions, and they will carry on with their regular studies. So they don't have any time off or anything. If the teachers are coming in here to test the students, we will have our paraprofessionals work as substitutes, and they will carry on with the live sessions and with the classes of other students who are not testing. Thank you, Ms. Anjum and Ms. Faqih. We are out of time. You may end the program. Thank you, Mr. Sharafuddin. Thank you, Mr. Sharafuddin. Thank you, parents. Thank you, everyone.